with football, it's a team that you're not connected to. With athletics, it's your country, you're proud. And even for those haters, the moment Kipchoge is crossing the finish line, you're happy. You're like, that joy is there. The rest follows after. So I'm really hoping for the best for the team. And I hope we do better than we did in the Tokyo Olympics. Sasa tunaruka juu angani futi 1032 kwa usawa bahari, kwa maana kipindi hewani ikiwa ni onside, na tunaporuka juu angani aliyepanda pipa kwa maana ndege ni Mukami Wambora. Tunazungumzia Olympics 2024 kule Paris. Kikosi tayari imekwisha tajwa, that's various new names ambazo zipo kwenye kikosi. Yeah, it's really good to see new faces in the Olympics team. I know in the 800 meters, Lilian Odera managed to beat Mary Mora, but I'm sure Nyambura will tell us there's like a lot of controversy with what happened with the 800 meters. But then we also have Susan Ejora in the 1500 meters. She's going to come in. She's been working and she had a lot of scholarships in the United States, so she's trained mostly there. And then now at least she's going to come in and, you know, run for Kenya. And then we have a young 19-year-old Koitatoi. Is that how you say it? Koitatoi Kidali in the 800 meters. And for him, it's really perfect because he's going to have support of, you know, Emmanuel Wanyonyi, who's the world time lead. He hit over the trials. And then he will also have Timothy, and also he'll have Omanyala. So it's going to be a lot of experience because he's really young. He missed out on qualifying for the Africa Championships. But you're seeing now when you have that backup of the older guys, I think this is a really good way to start off his career. And maybe he might not get like a gold medal. We're expecting Wanyonyi to get the gold medal, but then we're looking forward the next 4 years, we'll have someone who will be ready to take over. Focusing on 800 meters. Sisi ndio mapro hapo. Tunazungumza develop le kutarudisha zake. I think the record holder so far. Nakumbuka? Yeah, tunaangalia kina Janet Jepkosgei, tunaangalia kina Yudi Sum. 800 meters kwa upande wa wanaume na wanawake still Oliu Mukami Wambora. Wapinzani wetu kutoka East Africa, tunazungumzia Ethiopia, labda pengine Uganda wamekuja. Should you expect anything positive in terms of upande wetu? No, I think 800 meters is ours. For Uganda and Ethiopia, they focus more on the longer distances. So actually more of the challenge will be more of the, you know, European teams, America, some of the runners that are coming up, they're the ones who are getting better times. So in terms of Africa, we're the best in Africa in 800 meters. David Rudisha started something, and you know, now Wanyonyi is continuing it. We're hoping for him to get a really good result, and then we'll see from there. Yeah, Nyambura, tunazungumzia kuhusu ndio riadha. Lakini vipi sasa Kipchoge Keino? Eliud Kipchoge. Wote wanariadha lakini. Eliud Kipchoge ameshinda dhahabu mara 2 kwenye Olimpiki Rio na Tokyo, na sasa pia kuna Faith Kipyegon anaziparakasa bio mita 1500 na mita 1500. Hey. Na mshikilizi wa rekodi kwa sasa. Tarajia nini kutoka kwao? Manake ndio wanakubalika sana duniani kwa sasa. Faith na Eliud tuna expect wa perform vizuri kwa sababu I mean wako na experience, wako na ile motivation kuperform vizuri. Kwa hivyo na expect tu wapeperushe bendera yetu juu kabisa na wailete nyumbani. Nilitaka Nyambura explain your story ya 800 because najua Mary Mora has been tops. Amekuwa akishinda medal kila kitu hata internationally, but she lost to Lilian Odera. Something alikuwa na jaribu kufanya. Kuna controversy kwamba ati alikuwa anataka kumwachia sister yake apate ile tiketi ya kwenda
kwenda Olympics, lakini hapo ndo ule Odira alipata nafasi. Kwa hivyo tuseme ni tunasemanga aje, tunasema ni bahati. Kuna nuru gizani. Kuna nuru gizani. Kwa hivyo hiyo bahati yake alipata. Wakati mwingine tunaelewa, sometimes unaweza hata uwezi taka mtu wenu aende mahali kama but I think unaona ukizungumzia hiyo 800 meters, we also have to look at the competitors. Unajua USA they have a thing move. Ukiangalia size ya thing, ukimwangalia ule mwanamke pandikizi la mtu, one thing that ilisaidia sana David Rudisha ni mrefu. So mtu mrefu ana strides. Ukiangalia hata in short races, kwa mfano kama Usain Bolt, ukiangalia Usain Bolt hata na take off utaanza kabla yeye. By the time unaenda kama 5 meters, that guy will take you on as long as ana nguvu, because ni mrefu na ana strides. I think ni mrefu. So maybe we can talk about power ya kina Mary Moraa. So si vibaya kumwachia dadake pia ajaribu apande ndege kama ana passport, but we also trying to look at the competitors, because kwa sisi wa Kenya we want that gold medal. But remember, in as much as you can be that good, you're not the best. You can assume that you're the best, or on paper tunaweza sema wewe ni mzuri, but unaweza fika mahali ukaenda ukapata, for example kama steeplechase, wakati wa kina Kemboi it was all hours, and then kuna ama jamaa wengine wa Noru wametokea kina Ingrid Bristen. Unajua, so before ukuje tena useme we have to reclaim this back to us, it will take a lot of competition, and that competition involves kukuja investing back in the youth, na tuweze kuruhusu vijana ama vile ambao tunasema vipajibuka. When we have, so kama sasa kusema Odira come up, take advantage ya labda kulikuwa na kanjama fulani. I'm glad to see that new face. Mwenyezi Mungu amjalie akienda Olympics, at least aoneshe ulimwengu kwamba anaweza. Remember, there's a time where we used to go to Athletics Kenya, and we used to tell Isaiah Kiplagat, the late Isaiah Kiplagat, we need Omanyala running. Wakati huo he had a suspension, I think. Naona through that eventually jamaa kaja, and now we can have a sprinter from Kenya ambaye we can say, wow, this guy Africa's fastest man, and we just expect him that maybe kabla ende retirement anaweza tupatia a medal at least kwa hiyo sprints. So we can say, for me it's a good thing when we see these new faces, because in the competition, yes, you can be a champion, but remember, you're not always the best. You can be a champion for so long, ukasau some of the little nitty-gritties ambazo ukienda in international competition, because hakuna mtu amekusukuma enough. Unaona, hakuna mtu amekusukuma enough, inaweza tu cost kule mbele. And I think with Omanyala, because you've mentioned him, he managed to get the world leading time, 9:79. 9.79. And I think there's a lot of, I don't know why there's this culture, because a lot of people are hating on him, saying, oh, you're only running fast in Kenya, you're not running fast outside. And that makes no sense. It doesn't hold water to me. He's coming off having a heavy defeat in Kipkeino Classic, where he was trying to defend his title again, and people were so hard on him. His next race, he's coming in, he's now the world lead time. It's showing his intention. And people are looking at the previous Olympics. That was his first ever Olympics. It was the first time he'd qualified. It's okay for you to be nervous. He barely missed the final race, and he was running with the Olympic champion. So he had a tough competition. If we look at the World the World Championships, this one in Oregon, Omanyala arrived in the States like the day before. He didn't have time to settle. There was a problem with his visa. A few hours too. There was a problem with his visa. So people are now judging him on those performances when he wasn't settled. So for me, I want to put people on notice. Omanyala has proven, in fact, he has nothing to prove to us. He's proven himself. He's the fastest man in Africa. But I think this Olympics will be different. He's been preparing for it. I think it was good. He took a knock in the Kipkeino Classic. It's made him stronger. And I want him to silence all these haters. Like, just silence them once and for all. Get a medal because he's the Commonwealth champion. I don't know what these people want from him. I don't know. Kenya ni sugu siku zote. Kwa vyote vile watakuroga wapendavyo, lakini zaidi ya yote lazima tuwape motisha kikosi kilichoteuliwa rasmi na shirikisho la riadha nchini, na kuwatakia kila laheri. Zaidi ya yote tunaangalia steeplechase.
Na kwa umezungumzia kuhusiana na Kemboi, lakini kwa sasa naangalia baadhi ya watu ambao wametajwa kwa upande wa mbio za mita 1000 ngapi? 3000 sio? 3000 Amos Serem, Abraham Kibiwot na Simon Koech. Na nikumbusha zama za wakina Kipketer Wilson. Wajua ni kama kwa mfano, nikupe mfano kama mchezo wa kandanda alafu unatoka taifa la Brazil ama ulisema si kila mkongomani na gitaa mgongoni anajua kuimba Lingala. So tukiona tu jamaa ametoka Zaire, unajua jamaa anajua kucheza gitaa. So because of the reputation itself, unajua jamaa kitoka Kongo, jamaa wanajua kuimba Lingala, wanajua kucheza gitaa. Kwa hivyo ukiona tu jamaa ametoka Brazil, unajua jamaa anajua kucheza mpira. Wa Kenya tunajulikana kwa mashindano ya riadha, ukimbiaji. Kwa hivyo steeplechase tangu za kina Wilson Kipketer, unapata kwamba we dominated that area for so long. But then I think it falls back to the federation and the government. Tukuje kuuliza tulipotelea wapi hapa? What happened? Back in the days hata ukiangalia those races that we dominated, others wamekuja wakachukua. So we were supposed to go back to the drawing to build that. This was our crown. Ilikuwa taji letu. We used to have those clean sweeps. Unajua back in the days ukiwa primary like school. My best moment is when Kemboi is like looking back at those guys saying, come we go. There's a time I think there's a Commonwealth race, siwezi kumbuka. Nilikuwa form 2, form 3 huko. Ukiangalia list 1, 2, 3, 4 mpaka number 6 wote ni wa Kenya. Ala sasa ndo anze kupata mataifa wengine. We need that dominance. We need that dominance back. Kwa hivyo tunaweza rudi nyuma tuangalie some of the issues ambazo zimetu affect. We can talk about maybe laxity, training methods, issues za doping. Are we really investing in the youth vile tuli invest? And we have to go back to kwa mashindano ya mashule. Because I remember back then hata mimi niko primary school, ukimbiaji was so big in schools. Tulikuwa tunaanza kushindana primary school, alafu secondary schools. Hapo sasa ndo tunatengeneza team in those school environment and competitions. Ukiangalia kama national trials ya ukienda kama Jamaica, their national sport is actually nilikuwa surprise ni kukimbia. That is their national sport. Their national trials is so big that even the president will come. Ukienda katika mashindano ya shule unapata kwamba it's something so big that is like a national event. Lakini hapa kwetu unapoa holiday tukachinje mbuzi instead of giving these guys a holiday to go see them run. So we're supposed to go back to tujangalie tuseme what happened. We used to dominate these races, but what happened? Tulikosea wapi? And I think, you know, Morocco has been dominating most of the time. Sofiane El Bakkali, you know, him, it feels like he's a once in a generation talent. So we just need to let him finish. Alafu sasa tuanze tena. Yes, something. Lakini pia kitu kingine ambao tunasahau sana ni kwa sababu over the years hata hizo countries zingine zimelearn our tactics. Unaelewa? So squeeze utapata atu dominate ile steeplechase. Nikawa unajua pia wanaketi wanaangalia wanafanya nini, Wakenya wanafanyanga nini. Ikifika at this point ndo tunaenda tuna charge, ndo tunapata tunashinda. And then something else ni unaona hata wenye wachezaji wetu wengine wanaenda Uganda. Unaona, because kuna better terms than Kenya. Like, our athletes wanavuka wanatoka kwetu. So another thing ni kufikiria how we can retain our athletes. But especially hiyo ya kulana wa tactics nimeona sana kwa yani, utapata hata countries zingine yenyewe huko unatarajia unapata wanashinda 800 meters, 5000, even the 10000 wame to like Ethiopians wamekuwa kitulemea sana. But okay, tunajaribu kupambana na wao, lakini I think one of the things wamelearn ni tactics zetu. Most of them nadhani wana train hapa Kenya. Lakini kuna ameleta swali muhimu sana, hoja muhimu sana. Manake kuna swala la uzalendo na swala la maslahi, patriotism and welfare. Kwa mfano Waarabu Bahrain watatuma agent kule Iten. Kuna Yavi, kuna mdoto Wilfred ana train tu hapa Nyayo, anakimbilia wapi? Yeye akikimbia race moja a whole generation hajaolewa bado, lakini kushua mtafute. Wewe leo hii umekimbia umepata gold medal, bado unasumbuana na serikali kwa ile 1 million walikwambia atakulipa. Kwa hivyo we also and that's what the things ambazo nasema as a country tunapotelea wapi? If a Kenyan ambaye amezaliwa hapa kwa boda ya Kenya na Uganda anaitwa Kiprotich
atafeel safer kukimbilia Uganda apate hata medali ya kawaida, and Museveni atampa shamba amnulie nyumba na amweke vizuri. Hapa Kenya tutakuandika kwa magazeti and Michael Were Muhusi awana silver. Naishi hapo. Hata zile pesa, some of them train under very very tough conditions. And pale Nyayo Stadium you see, kutrain Nyayo Stadium, these athletes I think wanalipa 200. How many of them even afford that 200 ya kulipa hapo Nyayo Stadium? But you know, in Kenya, athletes are a dime a dozen. There's like there's so many. If you don't run, Sarah Mora is waiting for Lilian Odira to mess up. Like we're just so many, and in these sports they're not there. So it makes sense for them to hold on, because 3,000 meters steeplechase, the champion is a Kenyan, Nora Jeruto, but she's running for Kazakhstan, and it makes sense because in Kenya you're going to compete with how many people? In Kazakhstan she's already guaranteed her spot. She's guaranteed money as soon as she wins. She's guaranteed a house. In Uganda they revere because they're Ugandan, because they're in Mount Elgon. It's crossing both. So we can't say those are Kenyans who've gone to Uganda. Like they're there in the middle of Mount Elgon, and they're choosing, let me run for Uganda because I get more benefits when I'm running for Uganda. But do you think sometimes Kazakhstan unajua she's married? Yes, she's married, lakini unajua Wakenya wangapi hata wanajua kuna country inaitwa Kazakhstan? Is it a master of desperation or ni kutafuta posho? Manake Kazakhstan ungeniambia USA. Follow the bag. Follow the bag. That's what I'm saying. Because Kenyans uzalendo ifanye kazi Afrika. So ni posho. Posho mzee. And that's my point though. We have to, so federation has to go back, because eventually we are going to lose our best players. But it's not even the federation, it's Kenyans themselves. Eliud Kipchoge is someone who's done everything for Kenya for the last 10 years, and he was being bullied online. Like what if you're an athlete who is coming up in the ranks, that one weird thing that has nothing to do with him is going to make him be degraded the way he was after he's done so much for this country, and I get any other inkling, any other option, I'll go for that option. I wouldn't have to run with nitakurejesha kwa kitabu fulani cha Robert Greene. It was the 48 laws of power, and useme law number 40 ya Robert Greene. Anakuambia there's no free lunch. Hakuna kitu bure. There's always, today hata ukiwa William Ruto, wewe ndio rais, utachambwa na utachambuliwa. There's always a responsibility attached to a celebrity status. Today we are talking about akina Marcus Rashford. The last Euro walipoteza penalty. They were reminded they are black. Au kuambia ni Waingereza. Romelu Lukaku anakuambia Romelu Lukaku akipoteza bao wanamwambia wewe ni Mkongo, rudi kwenyu Kembelingala. When he scores they remind him is a Belgian. Lakini, but those are the as a celebrity hiyo iko. Nakubaliana na Mokami, unajua at some point like hata kama wewe ni celebrity na kuna vitu ziko attached kwako, like uangalia hata mtu unamwaccuse, like what are you accusing me? And it's also the culture. Lazima ukwe kwa Facebook. No, not even that. I'm saying it's the nationalities. I'm saying it's Kenyans who are attacking him. I'm saying it's England fans, it's English who are attacking. It's those countries. It's their personality traits. Mbappe can miss and France won't attack him the way that England fans attacked the Saka and Rashford. It's our personalities. I think for Kenyans, we are on your side until you mess up. So everyone is on the side of Kenyans right now. It's only if we lose the Olympics that people get annoyed. There's something you're forgetting, that katika maisha unaambua jua mazingira yako. Wewe ulizaliwa familia wachawi. Kwenye babako aliroga, mamako mchawi. Ulikuwa unatarajia mtoe malokole huko. Sins. Unajua tu wenyewe wachawi. Roho yenu chafu hivyo hivyo. Mshazoea. Learn to swim in your environment. If you're in an ocean, you learn to swim with the whales and sharks. Sisi wa Kenya naturally, sisi ni watu roho chafu sana. Sisi ni watu wenye wivu. Na vile umesema, bully. As a matter of fact, we do not like you. We are waiting for you to mess. Ndio tukukumbusha tunakuchukia. In the moment, go to another ocean. Swim to the next ocean. Now, if you decide to run for Kenya, and I'll give you an example. For example, kwa football, we had an amazing striker. Hadi wa leo mimi sijaiona mtu kama huyo. Dennis Oliech. Huyu jamaa
he wasn't so good in terms of skills, but technically and physically hatukuwa na mtu kama huyo. Lakini siku ile tu alienda kidogo, tuko na amenyoa, ameachilia ndevu. Huyu jamaa siku hizi ni wamogoka, jaba, ana pesa, maisha yamempiga. Wanasahau siku moja ndio uliwapeleka African Cup of Nations. So for me, I think there's another aspect that we have to look, what we call a professional aspect. So when these athletes are being brought up, wanalelewa katika mazingira gani ya kuwaleta katika hali ambayo kwamba unaambiwa psychologically be prepared as a professional footballer or a professional athlete, this and this is going to happen to you. And that's why nimekuambia Nyambura, wewe ni Kipchoge, lazima ukuwe na simu. Unaenda kwa internet kufanya nini? Kufanya nini? Zinedine Zidane won FIFA best player na hata simu hana. Hata ni usahoni. Wakati uliopita kwenye mashindano ya Olympics kule Tokyo, tulipata nishani ya dhahabu 4, silver kadhaa na shaba. Wakati huu tunatarajia kiasi cha haja, lakini yote 9-10 itakuwa tunadrivua kiasi cha haja baadaye. Manake sasa naona temperature zinaanza kupatikana, lakini tuwatakie kila laheri wanaendelea, manake wapambanaji wa kweli kweli. Tuna wish the best, na nyinyi ndio wa nguvu, kwa hivyo tunatarajia watulete medals kabisa. Angekwepo Kiptum, tumemlia sana, ingekuwa ni vita vya kipekee. Namtamani sana because I'm always of the opinion that I want to see my best players there. For example, ukiangalia kama football, why are you going to watch Real Madrid? The best players are there. Kwa nini unataka kuona Man City? Kwa nini utaangalia team fulani? They are collecting the best of the best. Unaangalia right now Ronaldo alienda Al Nassr, people wanaenda kuangalia huko Saudi Arabia. So for me bado nasikitia, lakini mambo Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu. Natamani sana Kiptum angekuwa hai. Because hapo tunajua hata kama unaweza sema it might be maybe the last opportunity ya Kipchoge the Olympics, lakini hata is one baton being given to another. Wacha tuone mdogo. It reminds me of Ezekiel Kimboi na Consensus Kipruto. Ushindani ulikuwa katika watu wawili. Na Ezekiel Kimboi enyewe is an old dog. Yeye alikuwa anajua anamaliza. Lakini bado was giving a run for his money huyu kijana mdogo 18 years. And those two competed in the sense that mpaka sasa watu wakafikiria wanachukiana. It brings competition, but what we call a healthy competition. At least hapo unajua we are guaranteed of those 2 medals, gold na silver. So for me ni majonzi na majuto honestly, but sijui we can only pray God, because alivyosema mwenzangu Mokami, sometimes to get those good athletes it's a generational thing. Once in a while utapata a Maradona, a Lionel Messi. The same as in athletics, once in a while we are going to find that star athlete. Kulikuwa na kina Tergat. So we can only pray God that kabla Kipchoge aondoke, we can also, hata kama Kiptuna aliondoka, we can also find another one. Kumbuka we had Wanjiru, if you remember Wanjiru, from 16 years ameanza ku break records. Unfortunately he did not even live to see his 24th birthday. So we can only pray to God that atatupatia another Wanjiru or another Kiptum. Kenya tuna imani, licha kuwa wanaonekana kwenye roho mbaya wachache katika jamii, we'll support them, because the moment that moment is one of the most special moments in sport. And you know, with football it's a team that you're not connected to. With athletics it's your country, you're proud. And even for those haters, the moment Kipchoge is crossing the finish line, you're happy. You're like, that joy is there. The rest follows after. So I'm really hoping for the best for the team, and I hope we do better than we did in the Tokyo Olympics. Shukrani za dhati mtoto wa Samburu, kwa maana Nyambura Mredhi, Shada Kandengo Odinga pamoja na Mkami wa Mbora, bila shaka mmeyatekenya kweli kweli, na mambo kwa hakika ni mengi kuhusiana na masala ya riadha. Tunasubiri kuona vijana wetu wakiziparakasa mbio hizo kimataifa zaidi, na kumbuka ni Paris nchini Ufaransa. Nite Bonga Boli, Michael Were Muhusia, na maana kwamba wasiliana nasi kupitia nambari ambayo ipo hapo chini kuhusiana na safari ya wanariadha wetu kuelekea mashindano ya Olimpiki.